Hi guys, today we are going to practice gerunds and infinitive. What is a gerund? A gerund is a verb plus ing ليصبح لدينا اسم. عندما نضيف للفعل ing يصبح لدينا اسم. Some examples: swimming is fun. الفعل هنا swim لكن أضفنا إليه ing ليصبح اسم. أوكي، swimming هنا اسم والفعل هو is. لنرى المثال الثاني. I like listening to music. The verb is listen. We add ing ليصبح لدينا اسم. إذن listening اسم وليس فعل، والفعل هنا هو like. المثال الثالث running، فعل run زدنا عليه نضيف ing ليصبح لدينا running اللي هو الاسم. اوكي. What is an infinitive? An infinitive is to plus base verb ليصبح لدينا كذلك اسم. Some examples: it is fun to swim. To swim without ing. الفعل هو to swim. I like to listen to music. الفعل هنا to listen. Infinitive to listen. Tanya thinks it is easy to learn English. To learn. Okay, infinitive to learn. So let's do a sample exercise to find a gerund, verb plus ing in each sentence in the exercise below. Okay, remember a gerund works as a noun. خلي لكم قليلا من الوقت للتركيز قليلا. Okay, let's start by the first sentence. I want to go to the beach to go running. Where is the gerund here? Yes, bravo عليك. Running is gerund. I'm looking forward to going to my visual class next week. And where's the gerund? Yes, it's going. I'm looking forward is not a gerund. Looking is a verb. Okay, there is a subject. I'm looking. It works as present continuous. The last sentence: Mary enjoys living in San Diego. The gerund here is living. Good job. بالتوفيق، نتمنى لكم التوفيق. برافو عليكم اللي جاوبوا صحيح. دعونا نرى أيضا another exercise to basic verb to plus base verb in each sentence. 3 جمل. سأترك لكم القليل من الوقت للتركيز والإجابة على هذا التمرين. Okay, I want to go to the beach to go running. Yes, to go. Good. And other to go. The second, Alene hopes to visit her family for the holidays. To visit. Good. Marian needs to drive to the store to buy some more milk. Infinitive to drive, yes, and to buy. Good. To the store is not infinitive. لحقاش to the store ما كاينش عندنا واحد البيس verb. Remember, infinitive
to كنديروها مع البيز verb. to the store ما عندناش base verb. And after some verbs we use a gerund. Like this list: enjoy, avoid, finish, dislike, feel like, and don't mind. من بعد هاد الأفعال خصني ندير gerund verb plus ing. Incorrect example: Ahmed enjoys to run. enjoy خصنا نتبعو لها gerund verb plus ing ماشي to run. It's incorrect. Okay. Another example: Julia finished to eat. finish خصنا نتبعو لها gerund verb plus ing, not to eat. Okay. Instead نشوفو the correct sentence: Ahmed enjoys running. So, and Julia finished eating. Okay, ing verb plus ing. And after some verbs we can use an infinitive or gerund. Like this verb: like, love, hate, can't stand, prefer, and start. خصنا نديرو من بعد هذه الأفعال سنقوم بإضافة infinitive أو بإضافة gerund. كلتا الحالتين صحيحتين. For examples: Ahmed hates to run. أو or Ahmed hates running. After to run infinitive hates ولا ندير after hate ندير running. كلتا الحالتين صائبتين سواء to run or running. مثال تاني: Tina loves to dance or Tina loves dancing. After loves ممكن ندير infinitive with to ولا ممكن ندير gerund verb plus ing والمعنى يبقى سليم، نفس المعنى. الآن وقبل الانتقال إلى شيء آخر أود معرفة ماذا تتذكرون لحد الآن. حاولوا ألا تستعملوا أي كتاب، استخدموا فقط ذاكرتكم. ما هي الأفعال التي نستعملها مع الجيرند؟ ما هي الأفعال التي نستعملها مع الانفينيتيفز؟ وما هي الأفعال التي تصح الوجهين، يعني الجيرند وكذلك الانفينيتيف؟ أوكي، be careful. الجيرند كنستعملو enjoy، avoid، finish، dislike، feel like and don't mind. اوكي، الان نشوفوا الافعال اللي كتمشي infinitive. كاينه want، need، plan، decide، hope، would like. Now with both verbs used with both gerunds and infinitives. Like، وهنا عافاكم حذاري، like راه ماشي هي feel like هنا في gerund وماشي بحال would like هنا في الانفينيتيف. هذه like وحدها كتمشي مع gerund ولا infinitive. love، hate، can't stand، prefer and start. Okay, هادو good job, you did it, you got them all. الآن مزيان تبارك الله عليكم، قدرنا نميزو ما بين الجيرون والانفينيتيف ونستعملوهم بجوج. دعونا نرى تمرين آخر. Complete each sentence with a gerund or infinitive. Write in your notebook. اوكي، انا غادي نخلي لكم هذا التمرين، نخلي لكم واحد بعد دقائق، بركوا على بوز، خدموا التمارين
ونصحوها جميع. اوكي، خلونا نبدا مع الجملة الأولى. Lisa really enjoys relaxing at the beach. لأن عندنا الفعل enjoys كيمشي معاه gerund. good. Hugo tries to avoid smoking because it is bad for his health. كنديرو ing smoking لحقاش عندنا avoid. okay. I think we need to study more. عندنا need خصها تمشي معها infinitive to study. What do you plan to do during our 2-week winter break? عندنا plan كتمشي معها infinitive to do. Have you finished washing your car? عندنا finish verb finish يمشي معها gerund ing. Kinji prefers to study alone and studying alone. هنا كيمشي مع بجوج. عندنا prefer عندنا prefer كيمشي معها سوا a gerund or infinitive. okay. That's all for today. خليكم كتراجعوا هادشي ورجعوا الفيديو مرة. Good job and have a nice day. تبارك الله عليكم.